What's up, guys? Your boy Big A here, coming at you with another video. I hope you and your loved ones are doing well. ¿Qué tal, amigos? Su amigo Adrián, mejor conocido como Big A's Diecast. Espero que ustedes y sus seres queridos se encuentren bien. In this video, I'm going to be doing a full review on this awesome Majorette 5-piece Porsche edition set. I'm not too sure if they are exclusive to Target or not, but that's where I picked it up, and that's the only store I've seen it. Amigos, en este video voy a estar haciendo un review de este paquete de Porsches. Es de la línea Majorette. No sé si son exclusivos de la tienda Target aquí en Estados Unidos, pero ahí fue donde lo encontré. Entonces, amigos, si les interesa, láncense a las tiendas Target. Alright, guys, I'm gonna make a brief pause so that I can crack this box open and show them to you in more detail. Amigos, hacemos una breve pausa para abrir la caja y mostrar las piezas a más detalle. Alright, guys, welcome back. Thank you very much for joining me in yet another video. I appreciate it very much. Amigos, bienvenidos nuevamente. Gracias por acompañarme en un video más. Se los agradezco de todo corazón. Alright, guys, without further ado, let's get started with this awesome Porsche Panamera Turbo. Amigos, comencemos con este Porsche Panamera Turbo. So as you can see, guys, it comes in a nice black and silver combination. It's got a nice black interior. It's got the opening doors on the front side only. Check out the detail on the back. Very cool tail lights. I really like the wheels on this car. I'm really digging the detail around the rims. Very cool. Check out the detail on the headlights. Very nice. The only drawback I have on this car, guys, is the light bar. I wish the colors would be more traditional. Out here in the States, you know, we're used to seeing blue, red, and white. You know, again, this is a German car, so maybe that's the colors that they use in Germany. I'm not sure. If you guys know, please let me know in the comments. Ok, amigos, como pueden ver, esta pieza viene en sus colores negro con gris. Las puertas delanteras se le abren y se le cierran. Tiene su interior negro. Miren nada más que bien detallados están los faros, amigos. Está muy bonito. Me gustan mucho también las llantas y los rines que tiene. El detalle en los rines está muy bonito. Esa argolla cromada que tiene le luce súper bien. Miren nada más que bien le lucen las calaveras también. Está muy padre, amigos. Lo único que no me gusta mucho son los colores de la sirena. Aquí en los Estados Unidos estamos acostumbrados a verlas en sus colores negro, blanco con rojo. Pero pues es carro alemán, entonces tal vez así es como se las ponen allá en Alemania. No estoy seguro, amigos. Si alguno de ustedes sabe, por favor déjenme saber en los comentarios. Pero de ahí en más, amigos, está muy padre la pieza. Déjenme saber qué piensan. Alright, guys, so again, overall it's a very nice casting. Let me know what you guys think, and let's move on to the next one. Ok, amigos, continuamos con la próxima pieza. So this is the Porsche 911 Gt3 Rs. Como pueden ver, amigos, este es el Porsche 911 Gt3 Rs. I'm really digging the colors on this car as well. It comes in a yellow and black combination. It's got the opening doors. It's got the black interior. It's got some very nice detail on the headlights. Very cool. I also like the wheels on this casting. Check out the detail on the tail lights as well. Check out that aero lift. Very nice. Ok, amigos, como pueden ver, esta pieza viene en su color negro con amarillo. Están muy bien detalladas esos faros. Miren nada más las llantas y los rines que bien le lucen, amigos. También tiene muy buen detalle en las calaveras. Ese alerón también le luce muy bien. Alright, guys, so let me know what you guys think about this one. This is really awesome. You know, Majorette has really stepped up their game with their castings, in my opinion. Ok, amigos, déjenme saber qué piensan de esta pieza. En lo personal, pienso que Majorette ha elevado bastante la calidad de detalle que le está poniendo a sus carros. Entonces, se les aplaude eso y se les agradece a uno como coleccionista. Okay, guys, so let's move on to the next one. Okay, amigos, continuamos con esta pieza. So this is the Porsche 718 Boxster. Amigos, este es el Porsche 718 Boxster. So this car comes in a nice turquoise color. It has a black interior. It does not have any movable components. The top is removable.
Check out the detail on the tail lights. Very, very cool. I'm not very fond about the wheel choice. You know, I'm definitely gonna do a wheel swap on this car. Check out the detail on the headlights though. That's very cool. Not bad. Ok amigos, como pueden ver, este carro viene en su color turquesa. Tiene muy bonito detalle en las calaveras y también en los faros, como van a ver en unos segundos. Los rines no me gustan mucho. Definitivamente le voy a hacer un cambio de llantas. A esta pieza no se le abren ni se le cierran las puertas. Pero esta parte de aquí sí es removible. Entonces si no les gusta amigos se la pueden quitar. Y tiene su interior de color negro. Ok amigos, déjenme saber qué piensan. Alright guys, let me know what you guys think about this one. Alright guys, next one up. Ok amigos, próxima pieza. So this is the Porsche 934. Amigos, este es el Porsche 934. So I really like the color scheme on this car as well. I really dig the white color, and I really dig the red and blue racing stripes. Check out the number 61 on the hood. Check out the detail on the front. Very, very cool. Check out the number 61 on the doors. And let's check out the tail light detail. Very, very cool. Check out the wheels. Not bad. It's not my first choice, but it doesn't look bad. But you know, overall the detail is very, very cool all around. Ok amigos, como pueden ver, esta pieza viene en su color blanco. Tiene sus franjas azul con rojo. Tiene su número 61 en las puertas y también en el cofre, como van a ver en unos segundos. Tiene muy buen detalle en la parte de enfrente. Me gustan mucho las llantas y los rines también, le lucen muy bien. Y también tiene muy buen detalle en la parte trasera. Alright guys, let me know what you guys think about this one. Ok amigos, déjenme saber qué piensan de esta pieza. And let's move on to the next one. Ok amigos, continuamos con la última pieza. So this is the Porsche 911 Gt3 Rs. Amigos, este es el Porsche 911 Gt3 Rs. So this car comes in a nice purple, dark purple to be exact. It's got a black interior. It does not have moving components, unfortunately, but it does have some nice detail on the headlights and the tail lights as well. I'm really digging the aero lift as well. Check out the wheels. Not bad. Again, it's not my first choice, but it doesn't look bad. It's got the Porsche emblem right there. Very, very cool. Ok amigos, como pueden ver, esta pieza viene en su color morado oscuro. Esta pieza no tiene partes movibles, desafortunadamente. Tiene su interior de color negro. Miren nada más qué bonito detalle tiene en los faros. Las llantas y los rines también le lucen muy bien. Miren también qué buen detalle tiene en la parte trasera. Ese alerón y las calaveras están muy, muy bien. Lástima que no se le abren las puertas amigos, pero tiene su emblema de Porsche ahí. Entonces, muy muy bonita la pieza amigos. Déjenme saber a cuál de estas 5 piezas es la que más les gustó. Alright guys, so this is all I have for you guys today. Let me know which one of the 5 pieces I showed you is your favorite. You guys take care, be safe, and God bless. Ok amigos, me despido. Saludos, cuídense mucho y que Dios los bendiga. Hasta luego. Bye.